Right, sir. So we'll have a quick recap on what we have seen in the electric charges and field. So starting from the force between the two charges is what we call it as the electrostatic force, and directly everyone signed in this. No, right. So electrostatic force is being K Q1 Q2 divided by R square, and Q1 and Q2 are the charges which is being kept at a distance by the distance of R, and K is a proportionality constant for the electrostatic force, and K is equal to 9 into 10 to the power 9. And if you are having more than two charges, then for yes. Right, sir. And next we have seen about the transfer of charges. Transfer of charges வந்து மூணு இது பார்த்தோம், conduction, induction and friction. And more often we will be discussing about the conduction. And bookலயுமே வந்து at school level they will be asking about the conduction. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will be giving you the two different spheres of different charges. ரெண்டு பேரும் வந்து neutral body. One will be the charged sphere, another one will be a uncharged sphere. So what they will be asking is that இப்போ வந்து certain this is an uncharged, I mean the neutral sphere, and this is a charged sphere which is having a positive charge. Now they will be keeping it together, I mean in contact with them, and they will be asking it how the charges have been rearranged. First induce panna ground pannanga, this neutral body will become what charge? It will become negatively charged. Correct? அப்போ ஒரு charged neutral இருந்த body you are just making it as the negatively charged body by the process of induction method, right? The next one is about the electric field. Electric field under the force experience per unit charge. So two types of charges we have seen. One is called as the test charge, another one is called as the source charge. So test charge on the FMA we will be considering it as the positive for the better results, and Q is the one, source charge is the one which has been producing the source for the electric field. And electric field is being given by F by Q naught, and we can also simplify it and write it in the terms of KQ by R square. Next one is about the nature of the charge. So for the positive charge, the electric field will be radially outward, and for the negative charge, it will be radially inward. And next comes your superposition. So if you are having more than two charges, how will you find out the net charge of the complete system? So net charge by usage by adding up all the forces, and similarly by adding up all the electric field lines when it is being experienced at a point due to the all other charges. And இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். This is for in general term. For usage in the numerical, what you will be doing? என்ன பண்ணுவோம்? Resolve பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு force எடுத்து we have to resolve it. Right? I mean two forces, அதோட resultant will be one of the force acting with the some other force. திரும்ப அவங்க ரெண்டு பேருக்கு resultant எடுத்து I have to find out my final force acting over the complete body. So example, yeah, we have seen it here. So summation of all the forces. Here they have given the ratio, I mean they are asked about the ratio of the net force by the charge one and between any two charge bodies. So net force கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஒரு சார்ஜ் வந்து அப்சர்வரா வச்சிட்டு மீதி ரெண்டு பேரோட ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த பாடியில எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு, and here the forces makes an angle of 60 degree, equilateral triangle form ஆறனால 60 degree, and from here we have got the F resultant, right? So இந்த மாதிரி தான் இதே மாதிரி வேற multiple forces have been there. If I am having a force of along, இங்க ஒரு சார்ஜ் இருக்கு, இதோட வந்து ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹேவ் டு ரிசால்வ் F1 and F2, and இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எனக்கு ரிசல்டன்ட் they will be giving somewhere like this, right? அது கூட சேர்த்து this is, let me take it as this is F3, and இவங்க ரெண்டு பேரும் F1 F2 சேர்ந்து they will be producing a resultant F dash, right? அப்போ அந்த F dash க்கு நெக்ஸ்ட் யாரை பார்க்கணும்? அந்த F dash க்கு F3 க்கு what angle it makes, and from there we have to find out my total force. So இந்த மாதிரி whatever the number of forces are be there, by usage of resultant method you can only find out the resultant of any two vectors, not more than that. அதுக்கப்புறம் தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு we have to do that. Right. So here we solve few problems, and next we came to the charge distribution. How எப்படி வந்து நமக்கு system of particlesல வந்து three different types of charge distribution: linear mass density, surface mass density, and then
volume mass density. அதே மாதிரியே இங்க வந்து the m has been replaced by the q, charge density ஓட we are just going to replace. The symbol denotes the same thing. Lambda means for the linear mass, linear charge, sigma is for the surface charge, and rho is for the volume charge density, right? And next we have just found out the electric field due to a rod at an axial point. That is along the rod. So along the rod in the point நம்ம வந்து electric field கண்டுபிடிக்கணும். We have just taken a small element and from there மொத்த எலிமெண்ட்னால இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சதுதான் this is your generalized equation. இது வந்து கான்ஸ்டன்டா எப்பயுமே இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது. அதனாலதான் I have derived it completely. Right? They may be giving இங்க நான் I have taken my own variable x a அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அவங்க டிஃபரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் தரலாம். இது இங்க 2 கூட தரலாம். So only thing is that this is the base point. So up to this you have to derive limits. நீ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you have to questions-ல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ for that you have to resolve it. Right? புரிஞ்சுதா இது வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வர? So no. The second one is also due to an electric, the electric field due to a rod. Now, this time at an axial point. So at this point, I have to find my electric field at point P. And this has been a rod which has been positively charged linearly. And let this length be L. And charge distributed, total charge distributed in this rod be. Right? So in the இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to take a small portion here, which let me call it as dq. இந்த dq ல இருந்து I'm just going to measure due to this dq what will be the electric field at this point, right? So let this makes an angle theta. இந்த distance வந்து அதாவது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து let me take it as x, right? Theta x. இது வந்து radius r and the small r, some other parameter. So let me take this as small r, and this small angle which is subtended will be d theta. So in dq your radius is small r and your angle subtended will be d theta. Okay. Now you tell in the positive charge electric field away correct. So அவைனா எப்படி tangential இப்படியே வந்து it will be like this. Right? So this will be your electric field due to in the dq element element. Now in the element what should I do? This electric field vector I have to resolve along perpendicular and the parallel, right? Along x axis and along the y axis. So இப்படி எடுத்துக்கிறேன். So this is let me take it as d. ஏன்னா small element dq னால produce ஆற electric field வந்து de அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். And this will be your so இது theta this is also theta, and this will be de cos theta, and this is de sin theta. Now next one is that electric field formula என்னது k into q divided by distance square. அதே மாதிரியே small elementக்கு E will be equal to k into dq divided by அந்த dq க்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள distance எவ்வளோ small r, so it will be of small r square. Right? Now at this point
What is cos theta? So cos theta is about this triangle. This is of x distance, capital R, and this is your small r value. Correct? In the triangle. So I'm just going to find out for the DQ parameter. So I have just taken this parameter. So cos theta will be equal to adjacent, that is of capital R divided by your small r. Similarly, for this is the theta, and tan theta will be equal to x divided by. இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போறேன்னா x will be equal to r into tan theta. Now from here, just differentiate them dx with respect to d theta. என்ன வரும்? What is tan theta differentiation? Secant square. So dx by d theta will be equal to r into secant square theta. So therefore, your total dx will be equal to r secant square theta into d theta. Now we know that linear distributor இருக்கு. So your overall charges will be of capital Q divided by L, and this will be also equal to dq by dx. Sorry, small dq by x. Right. So this, let me write my DES k into divided by small r square into the dq parameter. So k divided by, from this equation I can write r by cos theta the whole square into dq. For r I can write this r by cos. And dq எப்படி எழுதலாம் in terms of lambda? Linear linear dq lambda into x. So இதை அழிச்சிட்டு lambda into dx. Now tell me, this will be of k by r square cos square theta into lambda into, what is dx value? என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்? r secant square theta into d theta. Correct? Secant square theta என்ன with respect to cos? 1 by cos theta is nothing but your secant theta. அப்போ இதுவும் cancel ஆயிடும். So your overall DE will be equal to, இங்க ஒரு r, this r also will get cancelled, k by r into lambda into d theta. This complete of, now we will be integrating as a complete term. யாரை வச்சு integrate பண்ண போறோம்? With respect to what we are going to integrate? Theta value. இப்ப angle subtended. வெறும் theta மட்டும்தான். கரெக்ட்டா? நமக்கு மொத்தமா எவ்வளவு தேவை? இந்த end to this end. So let me take this angle. I'm not exactly taking it. I don't know exactly how angle is going to be subtended. ஏன்னா இது எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் you can able to use it. So I'm just taking for a general case. But shall I take this as theta 1 in the integral and this end as theta? So draw it here. Sir, can you repeat it? Yes, ma'am. Sure, ma'am. Right. So this is your positively charged body. And at this point, I want to find out my electric field.
Now I want to find out for the complete length, right? Now angle subtended, let me take this as theta1 and this as theta2, because you are going to integrate with respect to d theta. K is constant, capital R is constant, and then your d theta. Only lambda is also constant. Only thing is that d theta angle மட்டும்தான் உனக்கு மாறப்போகுது. Correct? Now angle will be from above this point. So it will be from minus theta2 to plus theta1. Yeah, minus theta. This is the point, right? So இங்க இருந்து தான் நீ angle measure பண்ற. So this is of minus theta2 to plus theta1. This is minus. Right? அவ்வளவுதான். You just stop with this. So from this only we are going to find out the electric field. Electric field ரெண்டு இடத்துலயுமே produce பண்ண போகுது. What are those? One along the cosine term, I mean along x-axis, and the along the y-axis. Now tell me along the x-axis. X-axis க்கு formula என்ன? That is electric field due to x-axis. Yes, sir. Along the x-axis. X-axis இங்க என்ன? E cos theta. So I will be writing it as d e cos theta. What is the d we have found out? d னா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். K lambda by r into d theta, right? So K lambda by r integration of cos theta into d theta. This is angle is from minus theta1 to, sorry, theta2 to plus theta. Now what about the E along y? D tan theta sin theta. So this will be of dE sin theta. So I can write this as K lambda by r minus theta2 to plus theta1 sin theta into d theta. So E along x, E along. Now tell me, sir, cos theta integration. வெறும் sin theta தான், minus sin theta differentiationல தான் வரும், right? So cos theta integration is sin theta. So K lambda by r sin theta. Limits are from minus theta2 to plus theta1. Here E along y will be equal to sin theta integration is minus cos theta. So this will be of K lambda by r minus a common எடுத்துட்டு, so cos theta limits are from theta2 to minus theta2 to theta1. Correct? Now if the limits have been there, then how can we apply this? Ex will be equal to K lambda by r sin theta1 minus of minus will become plus. So sin theta1 plus sin theta2. This is the electric field along the x-axis due to a rod, and the electric field along the equatorial point. Now this one will be of K lambda by r cos theta2 minus cos theta1. வெளிய minus இருக்கறனால. So this is how an electric field we measure for a complete elongated rod with an angle of theta1 and theta. So E along x, E along y. Resultant இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. What will be the resultant? E resultant will be equal to under root of ex square plus ey square. What is cos theta? Theta between them 90 degrees. So on the table. So your overall net electric field produced due to a long rod will be of your E total will be equal to
EX square plus EY square under the derivation important and கேட்டீங்கன்னா it's not for like இதுக்கு தேவையில்லை பட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதுக்காக I just mentioned, right? இல்லைன்னா ultimately you're going to find out E along X axis, E along Y axis and the total length. And you have to know about all the details. K-ன்றது வந்து என்னது? The dielectric constant 1 by 4 pi epsilon naught. And what about this lambda? Q by L. Total Q by total L. And rest all radius, sin theta 1, sin cos theta 1. It all remains same. Now, infinite wireக்கு எப்படி இருக்கும்? Infinite wire. இது வந்து up to a extended up to theta 1 and theta. கரெக்டா? அதே மாதிரி infinite wire. இது means a long wire. அப்போ வந்து பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? வேல்யூ. EX எப்படி இருக்கும்? EY எப்படி இருக்கும்? 0வா? R வந்து எந்த R? Capital R. Capital R is this distance, right? See, point இங்கே தான் இருக்கு. இதுக்கு பதிலா இங்க இன்னொன்று இருக்கிறதுக்கு பதிலா for a long infinite time. Like instead of this ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சுன்னா then what you will? Same formula. Resultant. சரி, okay. Imagine that this is a tall building. So இங்க வந்து நீ பாயிண்ட் P ல இருந்து if you are just witnessing, so okay, theta 1 கீழ டெப்த் வந்து theta 2, ரைட்டா? இந்த இடத்துக்கு போற. Now what will be your angle of elevation? என்ன ஆகும்? theta increase ஆகுமா கம்மி ஆகும்? Increase ஆகும். If you come closer and closer, it will be increasing. Correct? Now அதே மாதிரி தான் infinity. Infinity தான் உனக்கு பெருசா லாங்கா it will keep on going, right? அப்ப நீ இப்படி தானே பாப்ப. What is the angle subtended? 180 90? Theta 1 and theta 2. Theta 1 will be 90 degree. Theta 2 is also 90 degree. And so therefore, for a infinite, yes sir. எது சார்? டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் தான். தீட்டா மட்டும் தான் மாற போகுது. டேய் ஆங்கிள்ரா, this angle, this r மாற போகுது. இந்த தீட்டா தான் மாற போகுது. The distance is going to be same only. Infinite ஆகும்போது இப்படி பார்க்கற கீழ இருக்கும். I mean, on the long way, going to see. So for an infinite long wire, E along X will be equal to. Now tell me, K by lambda r appears. Theta 1 and 90 degree, theta 2 also 90 degree. So sin 90 plus sin 90, 1 plus 1. 1 plus 1, 2. So E along with this will be of 2k lambda by r. What about U E along Y? 0. So this is the case when theta 1 will be equal to theta 2, which will be equal to 90 degree. Right up. Now next one is for semi-finite wire. What do you mean by semi-finite wire? Semi-finite wire na one end I can able to see that it start, and other end it will be moving on to tends to infinity, right? So it's like this. Now tell me, theta 1 will be equal to 90 degree and theta 2 is being 180, 0.
theta 2 நீ சப்டெண்டே பண்ணலையே இந்த பாயிண்ட்ல தானே நீ மெஷர் பண்ற ஒரு எண்ட் ஆஃப் த ராட் இதானே இங்க தானே மெஷர் பண்ற எனக்கு சப்டெண்டே கீழ ஆகல ரைட் so this will be theta 2 will be 0 degree theta 1 அந்த ரேட் வந்து infinity போகுது infinity போனுச்சுனா angle will be 90 degree so semi infinite wire so this is for first case. This for the second case for a semi infinite wire. So E along X will be K lambda by R and E along Y will be K lambda by right. என்ன சார் target book. Okay. So this is the question for you. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of a uniformly charged thin wire of 10 m carrying a charge. The distance of the point P from the center of the rod when A is equal to root by 2. So you have to find out at point P the electric field element. The formula is going to be same Ex and Ey. Values மட்டும் capital R க்கு பதிலா A போட்டு L க்கு பதிலா L1 lambda க்கு பதிலா overall length or any carrying conductor charge distributed to Q by L. Final answer பார்த்துக்கோ in terms of what you have to write it down எல்லாமே பார்த்து. Sir, at times when you move near the board, your voice is not audible, sir. Okay, ma'am, I will try to reduce it. So we're not able to understand some points in between. One second. The second option, sir. Let's check, ma'am. Sir, fourth option, sir. Let's check, sir. Theta 1 and theta 2, 30 degree. So sin theta will be equal to L by 2 divided by A வந்து எவ்வளோ root 3 by y. Tan theta will be better because இல்லைன்னா under root of hypotenuse கண்டுபிடிச்சு right. So tan theta will be equal to L by 2 divided by root 3 by 2L.
So L and L gets cancelled. Oh wait. Won't it become L square? Sir, root 3 L by 2 தானே கொடுத்துருக்காங்க. Oh, root 3 L by. Okay. Right. So theta will be 1 by root 3, which is of 30 degree. So E along X, so theta 1 as well as theta 2. Perpendicular bisector. Theta 1 and theta 2 both will be of 30 degree. Correct? So E along Y varuma. E along Y varuma. Cos theta 2. Cos theta 2 is 30. Cos theta 1 is 30. A minus same cos 30 minus cos 30. It will become 0. So there is no contribution of electric field along Y axis. Correct? So E along Y வந்து it will be 0. Now only along E along X. E along X will be what, sir? K lambda by R. R is this distance A into 1 by 2 plus 1 by 2. So E along X will be equal to K by A into lambda is Q by L into 1. Correct? The final option you have to write in terms of L, not in terms of A. Appa A is equal to how much times K divided by root 3 L 2Q by L. So it will be 1 by 4 pi epsilon naught into 2Q divided by root 3 L square. This get cancelled. So it will be of Q divided by 2 pi 2 root 3 pi epsilon naught L square. Option 4 is the correct. அங்க நீ மைனஸ் தீட்டா பிளஸ் தீட்டா மொத்தமா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு ஓவராலா தான் all along y axis will be cos theta 2 minus cos theta 1. Minus of minus அங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம். மொத்தமா சேர்த்து தான் the same ஆகும். Right, sir? So next one is so electric field due to a ring. Oh wait. So instead of ring, it's for the any curved path. So electric field due to a curved wire where the charges has been distributed uniformly throughout this. So this is a wire which has been bent and the charge distributed over has been uniformly distributed, right? And due to this curved path, we'll be finding out what will be the electric field at this point.
So the total angle subtended let one angle be theta and total wait. So this is theta 1, right? And this is of radius r. Now you tell me, due to the positive charge at this point, will it be away or away, right? So let me take a same thing, a small element here, which is having a charge of dq, and total charge distributed here is being q. So in the charge internal, due to this point, this section, this will be your electric field, which is of dE. And இது r ன்னு எடுத்திருந்தேன். So this small angle will be d theta. And in the component, let me take it as alpha 1. The small element I have taken, and angle subtended for that small part is theta. Okay, this is total angle. Total angle with respect to the perpendicular theta. இது மட்டும் இந்த சின்ன part மட்டும் dq. Small. For the small part dq. Alpha is with respect to vertical. I mean, the vertical in the segment start ஆகுது. Right. Now, if I just resolve this component, it will be like this. So, இது alpha na, இது alpha வா இருக்கும், and this will be dE cos theta, and this is dE sin theta. Oh, sorry. Alpha, alpha. Right. இந்த part எல்லாமே now same ஆனதால இங்கேயும் replicate பண்ணுது. The left half of it is been this. அப்ப இதுலயும் ஒரு dq எடுக்கவா? The same dq value. எது சார்? cos theta cancel ஆகுமா, sin cancel ஆகும்? ரெண்டு add up தானே ஆகும். cos this angle is d theta, and this has been your alpha 1. Again, due to this part, உனக்கு electric field இப்படி produce ஆகும். இதோட resultant will be, இதை வந்து dE dash ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So same alpha value, and here also this will be alpha value, and dE dash cos alpha, dE dash sin alpha. Oh, sorry. Sin alpha, and this will be dE dash cos alpha. Electric field is not going to be changing. Distance வந்து அதே தான், radius r தான் இருக்கு. So sin component and sin component will get cancelled out each other. So நீ எந்த பார்ட்ல எடுத்தாலுமே கண்டிப்பா உங்களுக்கு எந்த காம்பனன்ட் வந்து வேற எந்த இடத்துல வேணாலும் எடுத்துக்கோ. Whether it is been of the second side, I mean the second of left side or right side, எந்த காம்பனன்ட் உங்களுக்கு கண்டினியூஸா கேன்சல் ஆயிட்டே இருக்கும். d sin component will cancel ஆயிட்டே இருக்கும். Ultimately it is being added up along the cos component. So how can I write this? dE electric field, the total electric field will be equal to dE cos alpha.
மட்டும்தானா இப்ப அடுத்த பாட்டு எடுத்து அதனாலதான் சொல்றேன் வாட் அப் டு வாட் ஆங்கிள் நம்ம யாரை வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம்னா இனிமே நெக்ஸ்ட் வில் பி ஆஃப் த கொசைன் ஆங்கிள் சாரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா தான் நம்ம வந்து எவ்வளவு சப்டெண்ட் ஆக போகுதுன்னு கண்டுபிடிப்போம். என்ன சார் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். differentiate பண்றதுக்காக இந்த செட்ல இருந்து d dash இருந்து இந்த செட்ல இருந்து d but both are going to be same k dq by r square இதுவும் dq இதுவும் dq தான் distance r square சொல்றேன் இத நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன்னு எடுத்தேன் இங்க இருந்து வராம d ன்னு இது d dash ன்னு l dq என்ன k dq by r square கரெக்ட்டா k dq இந்த பாட்டு dq தான டிஸ்டன்ஸ் என்னது இவனுக்கு dq க்கு இது r அப்ப d dash உம் d சேமா இருக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காண்டி இங்க இருந்து d இங்க இருந்து d ரைட் so k dq by r square cos எவ்வளோ அத மாதிரி எத்தனை காம்போனன்ட் இருக்கு இன்டு n வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நீ அப்ப காஸ்ட் தான் என்ட்ரியா சார்ஜ் n இல்லையா whom you are adding it up cos of what okay. with respect to what you are going to integrate it எனக்கு இந்த ஆங்கிள் இருந்து இந்த ஆங்கிள் மொத்தமா வேணும் கரெக்டா ஆங்கிளுக்கு தான் நான் பாக்குறேன் தென் அப்ப என்ன ஆங்கிள்ஸ் will be there கடைசியா ஓவரால் அதான் இன்டெகிரேட் பண்ண போறேன் dq is the charge which is being for this particular part lambda will be equal to total charge per total unit length which will be also equal to dq divided by இந்த இத்ரோண்டு பார்ட் இருக்குல்ல இதோட thickness this thickness is dx so dq by dx curve பாத்துல dx னா என்னது அவ்வளவுதான் arc length கரெக்டா இப்படிதானே இருக்கும் இப்படி இருக்கு இந்த curve part இதுல மட்டும் தான் dq value இருக்கு இத வந்து sorry dq value is been there and this is the r value here we have taken it as d theta correct so what shall I do here lambda will be equal to wait del et will be equal to k by r square constant அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத dq write it as lambda into dx into cos alpha value correct right now this will be of det will be equal to k r square lambda க்கு பதிலா என்ன சார் எழுதலாம் okay lambda let it be as it is dx என்னன்னு எழுதலாம் r into so dx will be equal to r into d theta r into d theta into cos alpha integration correct இந்த ஆரும் cancel ஆயிடும் so d e total so integrating on both the sides e total will be equal to k lambda by r and this will be cos alpha into d theta ன்னு இருக்கும் right here I have made a mistake so I have to take this angle இது alpha எடுத்தா இதே இங்க alpha right so kindly change this d theta as d alpha d theta க்கு மட்டும் just replace it with d alpha d alpha d alpha right sir now the angle is being
எங்கிட்ட வருங்க இது தீட்டா கரெக்டா, இது பிளஸ் தீட்டா, அது மைனஸ் தீட்டா. ஸோ ரெண்டும் ஒரே ஆங்கிள் இருக்கிறதுனால தீட்டா ஒன் ஒருத்தர் எடுத்துக்கிறேன், இன்னொருத்தர் தீட்டா டூ எடுத்துக்கிறேன். யாரை வச்சு நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போற, இன்டெகிரேட் பண்ண போற? காஸ் ஆல்பா இன்டூ டெல் எக்ஸ். போன இதுல கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், காஸ் ஆல்பா வச்சு எங்க இன்டெகிரேட் பண்ணோம். இன்டெகிரேட் பண்ணோமா, உனக்கு என்ன வந்து sin theta 1 plus theta 2. இந்த சைடு ரைட் சைடுல cos theta, பட் இது out of this x வேணுமா y வேணுமா in this ring part? So only the x part, right? So here I will be getting it as, so let me take this, this has been minus theta 2 plus theta 1 parameter, so this will be of சரி ஓகே. இந்த இடத்துல நீ என்ன எடுக்கிறியோ அதை பேஸ் பண்ணி தானே ஓகே. ஓ நீ அப்படி எடுத்துக்கிட்டியா, ரைட். அது அங்க வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எனக்கு வந்து காஸ் இருக்கு, இங்க வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல காஸ் இருக்கு. காஸ் இன்டெகிரேட் பண்ண என்ன, காஸ் இன்டெகிரேஷன் இஸ் sin, correct? So this will be of k lambda by r sin alpha. Limits will be from minus theta 2 to plus theta 1. So here the limits in the angle up to this point. So இத வந்து theta 1 னும் இத வந்து theta 2 னு எடுத்துக்கிறேன். So this is the angle which has been subtended for this wire, complete wire. So இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. Now your E total will be equal to k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. Right, sir? So this is for the any curve path. Now, next one is about electric field due to a ring. So this is a ring. And this ring is having a radius of capital R, which has been positively charged to the value of Q. Now, I want to find out an electric field at point P due to a ring. This can be some random distance. So let me take it as X value. Right? இங்க நான் ஒரு சார்ஜ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் dq. இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து let me take it as some smaller value. ரைட்டா? இப்போ அவனால அங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும், அவேயா டுவர்ட்ஸா dq-னால away. Good. So this will be dE, and this makes an angle of theta, and இது theta na, this also will be theta, and this will be dE cos theta, dE sin theta. Correct?
நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு டிக்யூ எடுத்துக்கிறேன். ரைட்டா? இந்த டிக்யூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்? இதுவும் அவையே தானே இருக்கும். டின்னு இருக்குமா? This makes an angle of the same angle theta. Now tell me, இது theta na? This also will be theta, and along this component, this will be dE cos theta, and this will be dE sin theta. Now, which parameter gets cancelled? Sin theta will get cancelled out. இதை imagine that ஒரு circle ஒரு ring வந்து ரைட்டா ஒரு பாயிண்ட் நீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா ரிங்ல வந்து எல்லா சார்ஜஸ்மே இந்த ஷேப் ஆகும். ஒரு கோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டா? அப்ப கோன் எடுக்கும்போது this r distance will be same for each and every charges எடுத்தீங்கன்னா எல்லா சார்ஜஸ்ல இருந்து வரும்போதும் அதுக்கு என்ன ஆகுது? sin theta and d sin theta component will be getting cancelled. So கரெக்டா? இங்க என்ன பண்ணலாம்? Your DE total again the same thing. What is it? DE cos theta parameter. DE னா என்னது? K into Q DQ DQ divided by small r square distance தானே இருக்கணும் into cos theta value. அந்த triangle cos theta என்னது? Adjacent by hypotenuse. Correct? So x divided by hypotenuse is r. Right? So your D total will be equal to integrate them. So k x divided by r cube. உள்ள இருக்கிற போறது dq மட்டும்தான். Yes sir. x வந்து காமன் தானே. எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சென்டர்ல இருந்து பார்க்கும்போது this is that x going to change. இந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்போது இதான் x னா இதான் x ஓட வேல்யூ. அதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் எடுத்தா whatever the y இருந்துச்சுன்னா அதான் y ஓட வேல்யூ. கரெக்ட்டா? So only thing is the charge. எவ்வளவு சார்ஜ் வந்து அக்குமுலேட் ஆயிருக்காங்க? dq மொத்தமா சேர்த்து அப்ப லிமிட்ஸ் எழுதி from 0 to so 0 to q. Now this will be E total will be equal to k q x divided by small r cube ன்னு இருக்கு. Right? அந்த small r கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. We know only the radius of the ring and the distance from center of the ring to that point. So this will be of r square plus x square whole power 3/2. Right? இந்த r ன்றது வந்து from the root of x. So the small r will be r square plus x square under the root. So r cube ன்னு வரும்போது 3/2. So this is an electric field due to a ring at a certain point. If x is equal to 0, that is at the center, then x term will become 0, and overall x is 0 now, your total electric field also will become 0. So this is at the center of a ring. And the second case, if x is much more greater than r, RH என்னது கரெக்டா? r ஓட square will become much more smaller. So it will be neglected. So you will be only having kq, the electric field, total electric field will be equal to kq by x square. மேல ஒரு x இருக்கும், கீழே x cube இருக்கும். அதுவும் கேன்சல் ஆகி உனக்கு மொத்தமா x ஸ்கொயர்னு வரும். இந்த kq by x ஸ்கொயர்னா என்ன? அவ்வளவுதான், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு a point charge. அப்ப ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும்போது உனக்கு இவ்வளவு பெரிய ரிங் வந்து will be acting as a point charge.
So the ring will act as a point charge with this given condition. Right, sir. So next we'll move on to a motion of a charge in an uniform electric field. இது வந்து உனக்கு உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரீஜியன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரீஜியன் எங்க இருந்து எங்க போகும்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் will be moving from positive to negative. So your electric field region, it is in downward direction. So this is your electric field. Now a charge of E is being set to enter this electric field. And assuming that there is no gravity here, so gravity is free space, right? So let me assume that this is of a charge, I mean, this is an electron and it is having a mass m and it enters with a velocity of v0. Right? Now, இது வந்து இந்த ரீஜன்ல வெளியே வரும்போது it will be attracted towards this plate. Positively, correct? So அப்ப வெளியே வரும்போது we don't know whether it comes or not. We assume that it is going to come out, right? On the other side. So வெளியே வரும்போது will it be following a straight line? There will be some deviation, right? So let this be the actual line and deviation வந்து இப்படி எடுத்துக்கிறேன். So this is the deviation, right? Let this deviation, let me take it as y, and this is the theta, angle of deflection. So y is the distance deviated and theta is the angle of deflection. Right? Now, so this is a reference point I'm taking. So let this be of x-axis. Let this be of y-axis. Right? உனக்கு electric field நால மட்டும்தான் acceleration produce ஆக போகுது. புரிஞ்சுதா? So I can write it as F is equal to Q into E. Correct? Acceleration எப்படி எழுதலாம்? F is equal to ma. So acceleration will be equal to Q E by M. Correct? Right? And this acceleration is along which axis? Acceleration in the axis. Reference point in the axis. It will be the negative y axis, right? And it will be only along the y direction. Correct? So this is the acceleration along y axis. The x is the y. Y component. That is nature of charge. Electron. Electron. Electricity இப்படிதான் correct. இது x y ன்னு எடுத்துட்டேன். Correct. Normal. I am not talking about the electric charge. Like normal electric field எங்க produce ஆகுது? இந்த direction. Charge move பண்ணிடும். Like electric field எந்த direction? அந்த electric field நால மட்டும்தான் என்ன produce ஆகும்? Acceleration is going to be produced, right?
Everyone signed in this? Yaro late on. Now, what about f along x? What about acceleration along the x-axis? That only, ma'am. I am coming. So, what about the force along x-axis? Is there any acceleration or force? கிடையாது. அப்போ அங்க force இல்லைன்னா அப்போ what about the acceleration along x-axis? Right? Next, your initial velocities. U along x மட்டும் தான் இருக்கு v0. U along y will be equal to 0. These are the initial velocities. Ux. இது மட்டும் தான் entering with the velocity of v0 value. Correct? So ux is equal to v0. Uy is b 0. Okay, fast. Right? Now, இது வெளியே travel ஆகி n directionல வந்து we have to measure the values. What is the distance travel along x? Another one is distance travel along y. When you சொல்றது இதுக்கு என்ன equation யூஸ் பண்ணுங்க? b is equal to u plus at equation, right? Which is for along x-axis and along for the y-axis. Now, let me take it for the along the y-axis. Oh, sorry, x-axis. So x-axis போகும்போது என்ன sir? Distance travel along x. So wait. அதுவும் எடுத்துக்கலாம். எது? அதான் டைம் கண்டுபிடிக்கலாம். s is equal to ut plus half at square வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்ல. அதுல x axisல தான் எனக்கு ax கிடையாது. அப்ப t எனக்கு கிடைச்சிரும்ல அதுல இருந்து. in terms of x ல தான் வரும். variablesல தான் வரும். டைரக்டா this is the time ன்னு என்னால சொல்ல முடியாது. So s is equal to s along x will be equal to uxt plus half axt square. இது 0 ஆயிடும். Time will be equal to x by v0. Time கிடைச்சிருச்சா? In terms of the variable, right? Now, similarly along y, sy will be equal to uyt plus half into ayt square. Now tell me, s along y னா என்னது? y. s along y அதான கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த sy தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். s along y will be equal to uy என்னது? Initial velocity y direction எதுவுமே இல்லையே. So this will be 0 half into what is ay sir? QE by m. T square என்ன? Good. X square by v0 square. So this will be the deflection. Y கண்டுபிடிச்சாச்சா? With respect to your x parameter. Time கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பதிலா டைரக்டா டைம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிப்போம். இது உள்ள என்டர் ஆகுதா? எந்த டைரக்ஷன்? x axis ல இனிஷியல் velocity மட்டும் தான் இருக்கு. மேல எனக்கு தெரியாது. ரைட். சோ v மட்டும் அப்ப x மட்டும் தான் இருக்கு. y axis ல இனிஷியல் velocity இருக்கு. Right sir. Now we have to find out the deflection. So அங்க வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இப்படிதானே this is the deflection value, right? So this is the theta it is going to make. So இதை நான் வந்து உன்னோட final velocity இப்படி போகும். So I'll just resolve it in this case. V along x axis, இது V along y axis. இது theta na, this also will be theta. Correct? Tan theta. Tan theta na என்னது? Opposite by adjacent. Opposite axis என்னது அங்க? Vy divided by Vx. இதுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். V along y என்னது? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Final velocity. Uy plus ayt. கரெக்டா? Vy will be equal to uy ன்னு ஒரு வேல்யூவே கிடையாது. ay ஓட வேல்யூ qe by m into t ஓட வேல்யூ is x by v0. Vy கண்டுபிடிச்சாச்சு. What about Vx? Vx will be equal to ux plus
ax into t. Is your horizontal component going to change with respect to time? ஏன் மாறாது? No acceleration along x axis, so this will remain same, which will be v naught. Now vy கிடைச்சிருச்சு, vx also you have got. So from here tan theta will be equal to vy, that is qex divided by m v naught square. v naught இருக்கு கீழ vx உம் v naught தான், so it will be v naught square. So this is the angle of deflection. So theta value we have found out, and this is the trajectory along y axis எவ்வளவு extra travel ஆயிருக்கும். Right? So சில டைம் வந்து e by m ratio கொடுத்துருவாங்க. e by m ratio னா your charge versus e by m. This is ratio for your charge to mass of it. So இது கண்டுபிடிச்சிட்டு டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. So this is your deflection. So e by m, q by m value. Correct? E ங்கிறது electric, I mean the charge, not the electric field. Capital E denotes the electric field, small q denotes the charge of it, right? So e by m அதிகமா இருந்துச்சுன்னா உங்களோட deflection will be. If e by m ratio increases, then deflection also increases. So this is a numerical question based upon the plate charge of in an electric field. A stream of a positively charged particle having a q by m ratio. Q by m ratio they have given. 2 into 10 to the power 11 coulomb per kg, and velocity 3 into 10 to the power 7 I cap along x axis. Is deflected by an electric field. It is acting along the j direction. It is of a y direction. So 1.8 volt kilovolt. K in a kilovolt per meter. So electric field can be also mentioned. Normal electric field and a Newton per coulomb nu solluvom. Correct? They can also mention it as volt per meter. This is also another unit for your electric field. Right? Now we have to find out that the electric field exists in a region of 10 centimeter along x direction. X oda length கொடுத்துட்டாங்க. Now they are asking, due to electric field, the deflection of the particle in the y direction will be in millimeter you have to write. Normally y கண்டுபிடிக்கும். Tell me, Aris, what is the y formula? E q e by m into x by p naught. அவ்வளவுதான். கரெக்டா? q by m ratio they have given 2 into 10 to the power 11 into electric field 3 into 10 to the power 7 into 10 to the power 3. X is 10 into 10 to the power minus 2. 3 into 10 to the power 7. Half இருக்கா? நீ half சொல்லல. Hey, x square. Right, sorry. Right. So half into x square. So 3 into 10 to the power 7 whole square. 2 of it. Let's check. Huh? 10 cube. Kilovolt இல்ல? 1. Oh, okay, sorry. இங்க 3 போட்டேனா, sorry. 1.8 kilovolt.
into 10 to the power 3. Half of gets cancelled. So this will be 1.8 into 10 to the power 3 minus 4 minus 14 divided by 10 square. Sir, 2 sir. Yes, sir. Okay, 10 to the power 11 or plus 1. Twelve, 13, 16. So this will be 2 millimeter. Sorry, 2 millimeter. This question, electric field of 10 Newton per coulomb is created between two parallel charged plates. As shown in the figure, but here they haven't given any figure. An electron enters the field symmetrically between the plates with a kinetic energy. So here they have given velocity direct kinetic energy they have given as 0.5 eV. What do you mean by eV? Electron volt. So the length of each plate is 10 centimeters. Angle of deviation of the path as it comes out of the field. So theta you have to find. Electron volt joule hour. 1.6 into 10 to the power minus 19. Sir, 45 degree sir. Yes. கணக்கிற Yes, so what is tan theta value? Formula Vx by Vy by அத சொல்லுங்கடா ஃபைனல் Q E X V naught square, correct? So half into m V square will be your 0.5 electron volt, correct? என்ன சார் நான் இங்க m V naught square இருக்குல்ல நான் அப்படியே எடுத்துருவேன். So 0.15 into electron volt. So V square, sorry. Yeah, mv square I can write as 1 electron volt, correct? இதை தூக்கி இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? So tan theta will be equal to q into electric field is 10, x வந்து 10 into 10 to the power minus 2 divided by 1 into electron volt மாத்தணும்னா e, the charge of it. So 1.6 into 10 to the power ev தானே, இந்த ஈயும் இந்த ஈயும் கேன்சல் ஆயிடும். This is an electron தானே enter ஆகுது. So this will be of 0.5, 1 into electron into e. Q is nothing but your e value. E and e gets cancelled. So 1 volt தான் இருக்கும். So 10, 100 into 10 to the power minus 2 னு வரும். So tan theta will be equal to 1. So எவ்வளவு angle? 45 degree. அவ்வளவுதான். என்ன சார்? யார் என்கிறாங்க? எலக்ட்ரான். இது என்னது 0.5? அப்ப இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா அது 1.6 இது ஜூல் கன்வர்ட் பண்ணும்போது எப்படி கன்வர்ட் பண்ணுவாங்க? 0.5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 volt. அதுதான் ஜூலா கன்வர்ட். அப்ப நான் அந்த ஈ கேன்சல் பண்ணிடுவேன். Right, sir. Yeah, so that's all for today. I will wind up here. Online students, any doubts? Rosen, No, sir. Rajashree, Pranav, Ganesh, Sivaganesh, sir. Sir, just a small suggestion.
when you're like, moving towards the board and Away not from even the able board. to get many of the things. But like I'm not going to explain it completely, right? நான் அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப நான் I'm just coming towards the lab. ஸோ பாசிபிளி ஒரு மைக் ஏதாவது போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஐ மீன் ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் ஆகுது. Right. So what about others? You're also feeling the same thing? எஸ் சார், போர்டு கிட்ட போறப்ப உங்க வாய்ஸ் லோவா ஆகுது. போன வருஷத்துல இருந்தே இப்படிதானா? சார் போன லாஸ்ட் வருஷத்துல இயர் நீங்க yes sir. மோஸ்டா போர்ட் சைட் போக மாட்டீங்க. ஸோ அதனால பெருசா எதுவும் தெரியல சார். Right sir. So then I will try to be here itself. Right. Yes sir. தேங்க்யூ சார். Okay sir. Okay sir. Thank you, sir. Welcome ma'am. Welcome ma'am.